வணக்கம் நண்பர்களே. இன்றைக்கு இயற்கையில் இருக்கக்கூடிய இந்த உயிரினங்களை ஒன்றுக்கு ஒன்று எப்படி ஹெல்ப் பண்ணிக்கிறதுன்னு இந்த வீடியோவில் சொல்லியிருக்காங்க. அதை கூர்ந்து கொஞ்சம் பார்க்கலாம். 0 to 40 miles an hour in under a second. The fastest acceleration of any bird of prey. Short, rounded wings and a foot-long tail steer through dense forest with unparalleled agility. Yet even she can be outmaneuvered. Other, much smaller creatures here possess astonishing abilities that can defeat the phantom of the forest. With specialized eyesight adapted to low light, the chickadee is first to spot the airborne threat. And first to raise the alarm. A coded message, broadcasting the hawk's position and speed. Squirrels not only recognize the chickadee's call, they've learned to mimic it. Almost perfectly. In seconds, the warning is retweeted from one animal to another. It relays through the forest at over 100 miles per hour. More than twice as fast as the hawk. Message received, loud and clear. Enemy approaching, low and fast. When the little guys look out for each other, it keeps them one step ahead. You don't have to be big and tough to survive. What you really need are friends. Welcome to the world of animal alliances, where creatures communicate and collaborate in wonderful ways and form the most unexpected partnerships. இந்த வீடியோவில் பார்த்தோம் இல்லையா, இதில் இருக்கிற விலங்குகள், பறவைகள் எல்லாம் பறவைகளும் வேறு வேறு பறவைகள், விலங்குகளும் வேறு வேறு விலங்குகள். இருந்தாலும் எதிரிகள்கிட்ட காப்பாற்றிக்கிறதுக்காக அது ஒன்றோட ஒன்று ஹெல்ப் பண்ணிக்குது. இதே போல் மனிதர்களுக்கு நாமும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் ஹெல்ப் பண்ணிட்டா நமக்கு வாழ்க்கையில் இருக்கிற பிரச்சனைகளை நம்ம சால்வ் பண்ணிக்கலாம். கண்டிப்பாக வாழ்க்கை சிறப்பாக இருக்கும், மகிழ்ச்சியாகவும் இருக்கும். நன்றி, வணக்கம்.